Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Welcome back, my name is Alicia, and today we'll talk about vocab, pronunciation, sentences, and two words that shouldn't be confused. The reason why I'm doing this class is a little bit funny, if I dare say, because I'm going to talk about two words, cours et classe. These words are different, and I had myself a hard time to choose them properly. But I have an excuse. I was saying at the beginning in the first videos, very often you would hear me say j'espère que cette classe vous a plu ou bienvenue pour une nouvelle classe de French with Alicia or Lingoni French, and that was not correct. When we talk class, I think it was like a spontaneous thing that I was saying because I was used to actually be in a classroom. So I could say like bienvenue dans cette classe ou merci de venir en classe, or I don't know what I would say, but I would use the word class, of course, because I had students in front of me and I was like sitting in a classroom. So that's a class. But what I'm doing now, it's actually lessons, donc des leçons ou des cours. Des cours. We're talking about the content, but I'm not really in a classroom with you directly in front of me. So I cannot say bienvenue pour une nouvelle classe. And I was just used to say that, so I would keep on saying that. And in some videos, you would see, like you would hear me say bienvenue dans une nouvelle classe, and of course the subtitles would be correct and like bienvenue pour un nouveau cours ou une nouvelle leçon. So yeah, that made me think, fair enough, let's talk about cours, class, and let's formulate sentences showing like the difference between both of them. And that's always good for, again, pronunciation, new vocab, and clarify for you too, because in the end it's three words like cours, classe et leçon that are very similar but not the same. Par exemple, cours. On peut suivre un cours de français, de mathématiques, d'histoire. Vous pouvez dire c'est un cours très intéressant. Vous pouvez demander à quelle heure commence le cours de chinois. So we are talking about a topic, une discipline. It's a synonym of leçon. D'accord? That works. We're talking about the concept, the thing. On peut aussi se référer au contenu de la leçon. So, si un élève est absent, so if a student is missing class, vous pouvez lui passer votre cours. We're talking about like the notes you've been taking, votre cours. Ou vous pouvez dire aussi, tu cuisines super bien, tu devrais me donner des cours. You should give me classes. That works. Donc là, je me réfère au sujet, à la discipline, et c'est un sujet, un synonyme de leçon. That's for the first one. However, le mot classe se réfère à la salle de classe, à la pièce, le lieu où se passe le cours. I think that's the key of this class today. Les étudiants doivent tous être en classe 5 minutes avant le début du cours. Okay, so all the students should be in class 5 minutes before the class starts. They should be in the classroom 5 minutes before the class starts. That's the thing. Les étudiants doivent tous être en classe 5 minutes avant le début du cours. Il n'y a pas assez de chaises dans la classe. That's very clear. There aren't enough chairs in the classroom. Clearly, I'm referring to the room. La pièce. Combien y a-t-il de classes au 3e étage? How many classrooms are there on the 3rd floor? Il fait trop chaud dans cette classe. It's too hot in this classroom. Dans mon école, les salles de classe, or les classes, sont grandes et lumineuses. In my school, the classrooms are big and bright. Et par extension, cela désigne aussi tous les élèves ou tous les étudiants d'un même cours. Donc je peux dire classe de terminale, etc. And you can ask someone, tu es en quelle classe? And he would answer like at which level he is. Je suis en terminale. Okay, that's the one before A level. Je suis en terminale ou je suis au collège. Je suis en primaire. Je suis en... And you just answer that. You could also say, je suis dans la même classe que mon cousin cette année. Je suis dans la même classe que mon cousin cette année. We are in the same course, at the same level.
Yeah, we're learning the same level. Donc, cours et leçons sont plus ou moins synonymes et on se réfère au sujet, à la discipline, au contenu et classe. Classe, c'est vraiment si vous êtes dans une classe. Ça implique l'espace, la salle de classe. Vocabulaire nouveau, certainement. Absent, passez votre cours. Les étudiants doivent, remember the verb like devoir in third person plural, doivent, D-O-I-V-E-N-T, tous être en classe avant le début, the beginning of the class, le début. Très important aussi ce vocabulaire. Usually you know how to say la fin, but you do not know how to say le début. Il n'y a pas assez, not enough. Chaise, chairs. Trop chaud, it's too hot. Trop chaud, you do not pronounce the final P. Les classes sont grandes et lumineuses. Lumineuse, it comes from light. So it means that it's the classroom are bright, or there is a lot of light. Terminal, that's the very last in high school. The last class in high school before you go to university is called la terminale. And then asking like fixed questions such as tu es en quelle classe ou je suis dans la même classe, same class, que mon cousin cette année. That's all for today. That was just like vocab and also like clarify for myself and never make the mistake again between cours, classe et leçon. Merci beaucoup pour votre attention. Remember to check lingoni.com to do a bit of vocab referring to this and exercises, podcasts, interactive exercises, videos, everything you need to practice what we are seeing together every time in these YouTube classes. Merci beaucoup pour votre attention une fois de plus et à très bientôt.